So example, say we talked about linear regression, basis function regression, होइन? अनि त्यसपछि we talked about some regularization techniques, L1 and L2 regularization, होइन? Okay, so today we'll talk about something called support vector machines. It's a very powerful algorithm. यो पनि एउटा model, very powerful and widely used. Okay, machine learning भयो. Okay, so support vector machines are particularly powerful and flexible class of supervised algorithms, right? Supervised for both classification and regression. Will develop intuition behind support vector machines and their use in classification problems. Right? So here we have this standard import sort of value. Right? And let's see about let's motivate support vector machines. So as part of our discussion, Bayesian classification, we learned a simple model described using as the night base value, right? And use this again. And we use these generative models to probabilistically determine labels for new points. Okay, this was done before, right? And that was an example of generative classification because we generate the model, right? The model of the data, okay, and then we predicted the labels based on that this generated model, right? So those classes of algorithms are called they are generative classifications in IPs. It's generative, whereas this is different. Hey, so we'll consider instead something called discriminative classification. Rather than modeling each class, we simplify a line of curve in two dimensions or manifold in multiple dimensions that divides the classes from each other. Basically, over your support vector machine, take you on that. It's a class of algorithm called the discriminative classification. Right? You see, discriminative because it draws this discriminator, the boundary, a boundary. जुन कि अब higher dimensions we call that manifold, right? The boundary line manifold भन्छौँ, right? Okay, so let's see how that works out. Then. So here we create a data set. So here's the data set. Hey, so your data set, there are two labels which are discrete. The labels are discrete because there's the red label and the yellow label. Yellow, right? Red and yellow. So we need to use classification here. Right? Obviously, case now, if we were to use a discriminative classifier, right? So what we can do is we can draw a line through this, right? But case one problem, case one yes, we can build a model, or we can um, use a model, okay, that does something like this. Right? So yes, it can draw a line like that, right? Yeah, perfectly discriminate the गरेको छ, means classify the गऱ्यो red points त्यो line भन्दा माथि चाहिँ red point level चाहिँ red छ, त्यो भन्दा तल yellow छ, है, perfectly fine, है. तर यहाँ problem कहाँनिर आयो भन्दाखेरि problem is, okay, but there can be multiple lines, right? Infinite, almost like infinite number of lines, just that works just fine, right? We can have a line like होइन, यो पनि fine छ, ठिक छ, होइन, okay. Okay, this also works, there's so many. तर कुन चाहिँ, है, straight line त थाहा सक्यो, है, जुन जुन discriminative line छ, होइन, त्यो त थाहा सक्यो, होइन, तर के छ भन्दाखेरि they are, I mean, there's not one fixed line छैन, है. You can have too many of them, right? So now how do we determine which line is the line that we want, right? Which actually which is fixed, right? Fixed was, okay, right? Okay, this guy where support vector machines comes to the rescue. Okay, so let me delete this, right? Okay, अब okay, so a linear discriminant classifier would, okay, so a linear discriminant classifier would attempt to draw a straight line separating the two sets of data and thereby creating a model for classification. Okay, so but as you can see here, I know, so there are multiple
possibilities, right? So यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि there is something called maximizing the margin, है अब सफ्टवेयर अब सपोर्ट भेक्टर मेसिनले के गर्छ भन्दाखेरि it does something called maximizing the marginलाई maximize गर्ने, है. So let's see how it can maximize, है, the maximize कसरी गर्छ. So what it can do is it will जस्तै यो कुनै एउटा यो लाइन छ भने यो लाइन यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेटर लाइन छ which you can see there, है. अब यो डिस्क्रिमिनेटर लाइनमा के हुन्छ भने there is something called margin, है. यसको मार्जिन हुन्छ, यसको सी दुवैतिर यसको मार्जिन छ, है. सो ओके लेट्स कल दिस म्याक्स, यो मार्जिन, है. त्यो हैन एक्चुअल लाइन त यो नै हो, है, तर त्यसको मार्जिन छ कि, है. ओके सो त्यसलाई हामी मार्जिन भन्छौँ. जस्तै यो छ नि, है. सो यो चाहिँ के भयो, मार्जिन भयो. ओके अब यो अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि उसले विभिन्न लाइन्स ट्राई गर्यो, है. त्यो यो लाइनको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्दै गयो कि, है. ओरिएन्टेसन अब त्यो मार्जिन केले डिसाइड गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब यो लाइन छ हैन, यो लाइनको यतातिर मार्जिन बढाउँदै गयो, है. यसले कहाँनिर हैन यसले फर्स्ट पोइन्टलाई अथवा कुनै एउटा पोइन्टलाई हिट गर्छ, यो पोइन्टलाई हिट गर्यो त्यहाँ रोकिन्छ, है. अनि यतातिर जाँदाखेरि यो पोइन्टमा हिट गर्यो अनि यहाँ रोकिरहेछ, हैन. अनि त्यसको ठिक बिच मिडलमा एउटा लाइन तान्दियो, है. त्यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेटर लाइन हुन्छ, है. त्यो ओके सो अब लेट्स सी. ओके सो द्याट्स द इन्टुइसन के भन्दाखेरि त्यो लाइनलाई यसले के गर्छ, त्यसको ओरिएन्टेसन्सहरू यसले चेन्ज गर्दै जान्छ, हैन. अनि जुन लाइनमा हाम्रो म्याक्सिमम मार्जिन आउँछ नि, त्यो विथ अफ द मार्जिन जहाँ हाइएस्ट हुन्छ, सो द्याट इज द लाइन द्याट वी द्याट इज द डिस्क्रिमिनेटर लाइन, है. त्यो एसपिसीले अथवा सपोर्ट भेक्टर क्लासिफायरले गर्ने थियो, है. ओके सो नाउ अब let's go here. Okay so अब यसमा फिटिङ अ सपोर्ट भेक्टर मेसिन, है. सो अब यसलाई यो चाहिँ म्यानुअली यो खालि यो देखाउनलाई मात्रै यो म्यानुअल कोड लेखा हो, सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट, है. ओके सो ओभर हियर, है, लेट्स सी द रिजल्ट अफ एन एक्चुअल फिट, है. अब यसमा भेरी सिम्पल, है, अल्गोरिदम अब एज यु नो, है, साइकिट लर्नमा द अल्गोरिदम इज भेरी सिम्पल, है. अल्गोरिदम इज भेरी सिम्पल, है. सो फर्स्टमा के छ, वी इम्पोर्ट द मोडल. Here we are importing a model called SVC, right? Step 1. Step 2 is instantiate. Here we are instantiating, right? And setting the hyperparameters. Hyperparameters, the hyperparameter value equal to kernel equal to linear and C equal to 10 to power 10, right? Which is a big number, right? Basically, your key just let them be as they are, right? Okay, above. त्यसपछि step 3 is data preparation, जुन कि माथि हामीले गरिसकेका छौँ एक्स्ट्रा वाइहरूसँग data prepared छ. अनि step 4 is training, which is dot fit training भयो. अनि यो गरेपछि हाम्रो SVC classifier train भयो, है. ट्रेन भइसकेपछि now we can visualize this. अब यो visualize गर्दाखेरि so this is what you get, है. So भनेपछि त्यो जुन SVC classifier छ नि, support vector classifier, अनि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it gives you this line, right? It gives us this line, right? So this is what? This is the discriminator line, है. यो चाहिँ के हो, discriminator, है. discriminator line हो, है. अनि यसको margin, so this is, है, that's the margin, है. यो चाहिँ margin भयो, है. So this is the line that has the maximum margin, है. ओके अनि यसरी गर्दाखेरि अनि यसको maximum margin आयो. अनि त्यसपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले जहाँनिर गएर त्यो फर्स्ट पोइन्ट अथवा एउटा अथवा मल्टिपल पोइन्ट्सलाई हिट गर्छ नि, जस्तै यसमा कुन पोइन्ट छ तिनीहरूलाई हामी सपोर्ट भेक्टर्स भन्छौँ, है. जस्तै यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, यता, हैन, यतातिर यहाँ एउटा मात्रै छ, है. यो तीनटा पोइन्टलाई हिट गरेको छ, है. अब यताको मार्जिनले यहाँ हिट गर्यो यसलाई, हैन, यताको माथिको मार्जिनले चाहिँ यो दुईटालाई हिट गरेको छ, है. अनि त्यहाँ गएर रोकिएको छ नि त, है. ओके यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ कल त्यसलाई हामी यिनीहरूलाई हामी सपोर्ट भेक्टर्स भन्छौँ. अनि यसमा तीनवटा सपोर्ट भेक्टर्सहरू छन्, है. यो एउटा सपोर्ट भेक्टर, अर्को सपोर्ट भेक्टर, यो चाहिँ अर्को, है. देयर आर 3 सपोर्ट भेक्टर्स. ओके सो लेट्स सी. अब
Okay, so those are the support vectors. Okay, and let me clear this out. Hey, okay. Ava, now see, now we can actually see what those are. What does support vector see? Model, which is the train model. Genetic you have train garyo ni. Your model, your model, right? Your model, cool. यसले ट्रेन भइसक्यो नि होइन we have already trained it, right? अब यो ट्रेन भइसकेपछि now you can see actually see the support vectors चाहिँ यसमा तीनवटा support vectors के छ ल हेर्नु त so we have 0.44 3.11 right? So actually you can actually you know um, you can actually see what those points are right there. Okay, so for example 0.44 3.11 when you see 0.44 x1 0.44 means this one yeah almost there okay 3.11 when you see yeah when you see so this is the point right you're saying you point a point here right second point is 2.33 3.43 right 2.33 means 2.33 means somewhere here यहाँनिर 2.33 x मा y मा चाहिँ 3.43 है 3.43 भनेपछि okay 2 points sorry wait okay 2.33 2.33 भनेपछि करिब करिब yeah 2.33 अनि त्यसपछि यहाँनिर अनि that should be this point 3.43 3.43 भनेपछि so yeah, you see. So this is the point. This is the second vector you have. And third vector 2.06. 2.06 when you see almost here. And 1.93 almost 2 when you see. So this is the one. Right? So you think right? These are the what? These are the those are the support vectors. Right? When you give support vectors. Right? Okay. All right. So okay. So code wise it's really easy, right? It's very simple. And now so now you can if you even if you increase the number of points the support vectors are they need answer right? And okay so this is how a support vector machine works right? Okay so अब what यसको इन्ट्रेस्टिङ पछि के छ भन्दाखेरि यसको something called kernel है kernel ट्रिक अस्ति हामी जुन गऱ्यौँ इट्स kernel अब यसमा SPM हामी kernel SPM गर्न सक्छौँ के where SPM becomes extremely powerful is when it is combined with kernels right? We have seen a version of kernels before in the basis function regression right? We have there we projected our data into high dimension space which you saw right defined by polynomials and Gaussian basis functions, and thereby we're able to fit the nonlinear relationship with the linear classifier. Right? This is what we did, right, last time. Okay. अब हामीले यसमा पनि similar thing अब यसमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ है लेभल यहाँ हेर्नुहोस् है so here so escalator data say import mixed circles so anyway so this is the data we created है अब यो डेटामा x र y यो data कस्तो छ circular खालको छ होइन अब यस्तो छ भने if you use a linear kernel है kernel माथि जस्तै माथि linear kernel युज गरेको छ भने होइन यहाँनिर if you look over here see linear kernel चाहिँ यसमा पनि हामीले linear kernel युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि okay so this is what you get right so this is the boundary line and this is the margins and it doesn't make sense right it's not discriminate होइन भएको छैन यहाँ right so this is होइन almost like nonsense right nonsensical छ यसको त कुनै मिनिङ छैन नि होइन यसले कुनै डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ त क्लासिफाई गरेको छैन है so this is not working here right so what we can do is we can change the kernel है हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can change the kernel है हामीले अब kernel change गर्यो भने हामीले चाहिँ this is what we can do है हामीले यहाँनिर so हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले kernel चाहिँ RBF है यो चाहिँ जुन function है so if you remember what is a kernel भनेको के भन्दाखेरि so basically it's a basis function regression means the data के भन्छ it's transformed by some function okay data is transformed by some function okay and then that transformed data is sent to the model है अनि त्यहाँनिर नि डिस्क्रिमिनेसन अथवा क्लासिफिकेसन हुन्छ है सो अब अघिको लिनियर केसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो
अब चाहिँ हामीले we can do this something called radial basis function जुन कि सर्कुलर खालको डेटाको लागि है सो हामीले कर्नल आरबिएफ गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अनि यो एन्ड देन सी इक्वल टु 10 to the power 6 स्टिल अ हाई नम्बर है यो गरेर हामीले फिट गरेपछि वी क्रिएटिङ ए सो एसबिसी इज द मोडल है एसबिसी इज द मोडल एन्ड एसबिसीमा हामीले कर्नल चाहिँ आरबिएफ दियौँ है रेडियल बेसिस फङ्सन एन्ड सी अब यसको सिग्निफिकेन्स पछि यो के हो पछि आउँछ है त सो 10 to the power 6 आयो अनि त्यसमा चाहिँ हामी फिट गऱ्यौँ है फिटिङ एक्स एन्ड वाइ है द सेम एक्स एन्ड वाइ जस्ट लाइक बिफोर है अब यति गर्ने बित्तिकै नाउ इफ यु यु नो प्लट दिस सी भेरी नाइस है यति गर्दाखेरि चाहिँ कर्नल आरबिआर है कर्नल लिनियर कर्नल गर्दाखेरि यसरी स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन आयो अनि यो चाहिँ कुनै मिनिङ छैन है दिस नो मिनिङ हियर I mean, it's not working. But here, right? So once we used this RBF is going to be the giver. And I see nicely, it's discriminating. It's in a circular manner, right? Circular manner. But Charlie discriminating गर्दै छ है यो kind of ellipse छ हैन यसको भित्रको भाग चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट या भित्र यो सर्कल छ नि यो सलिड लाइनको सर्कल त्यो भित्र छ भने त्यसको लेभल के हुन्छ पहेँलो हैन येलो हुन्छ त्योभन्दा यता बाहिर छ भने चाहिँ के हुन्छ रेड हुन्छ द्याट्स सेट है अनि त्यो केले गर्यो भन्दाखेरि बिकज वी युज द कर्नल है कर्नल चाहिँ हामीले आरबिएफ युज गर्यौँ त्यसले गर्दाखेरि है इट वर्क्स सो नाइसली ओके अनि अब यसमा धेरै सपोर्ट भेक्टर्सहरू छ है देयर आर लट अफ देम है एज यु क्यान सी देयर आर लट अफ दिस सपोर्ट भेक्टर्स है ओके अब यसमा हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान डु सफ्टनिङ द मार्जिनलाई हामी अब नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन मार्जिन यो छ नि नर्मली यो पोइन्ट्सहरू सो हाम्रो मार्जिन चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि द पोइन्ट्स क्यानट गेट एन्टर द मार्जिन है पोइन्ट्सहरू जस्तै यहाँ माथि छ नि होइन कुनै पनि पोइन्टले मार्जिनभित्र पस्नु पाएको छैन है सो त्यो चाहिँ हार्ड बााउन्ड्री छ कि है हार्ड बााउन्ड्री है यो केसहरूमा हार्ड अहिलेसम्म जति पनि हेऱ्यो त्यहाँ अल हार्ड बााउन्ड्री छ है मिन्स नो डेटा हेज एन्टर्ड दि मार्जिन है मार्जिनलाई एन्टर गर्ने कुनै पनि छैन त्यो चाहिँ एकदम हार्ड मार्जिन छ है हार्ड मार्जिन त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि किनभने हामीले सीको भ्याल्यु हामीले ठुलो नम्बर दियो नि यहाँनिर जस्तै सी इक्वल टु यो 1e10 भनेको 10 to the power 10 है 1e10 भनेको 10 to the power 10 10 to the power 10 इज अ ह्युज नम्बर होइन सो त्यो यो जति सीको भ्याल्यु जति ठुलो भयो नि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हार्ड बााउन्ड्री इज हार्ड है सो त्यसले गर्दा यहाँ हार्ड बााउन्ड्री हुनु कारण थियो है अब त्यसलाई हामीले त्यो सीको भ्याल्यु हामीले कम गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बााउन्ड्री सफ्ट हुन्छ है सफ्ट बााउन्ड्री सो द्याट द पोइन्ट्स क्यान एन्टर है पोइन्ट्स क्यान एन्टर द मार्जिन है मार्जिन एन्टर गर्न सक्छ है सो विल सी द्याट पार्ट है त okay so over here right down here okay कहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै अब यस्तो खालको डेटा छ भने यसमा त वी क्यानट डु हार्ड बााउन्ड्री त हाम्रो इट्स नट गन वर्क किन हार्ड बााउन्ड्री भने त हाम्रो त लाइनै भन्दैन हाम्रो मार्जिनै भन्दैन है हार्ड बााउन्ड्री त देयर इज नो वे हार्ड बााउन्ड्री क्यान वर्क राइट सो वाट डु वी डु भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर सी देयर इज नो वे हार्ड बााउन्ड्री क्यान वर्क है सो त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान युज अ सफ्ट बााउन्ड्री है सफ्ट बााउन्ड्री जस्तै यसमा सीमा छ है हामीले दुईवटा युज गरेको छौँ सीको भ्याल्यु ओके एउटा चाहिँ 10 छ अनि 0.1 छ है सी 10 यो चाहिँ 10 to the power 10 थियो है 10 to the power 10 भनेको एकपछि 10वटा शून्य है इट्स ह्युज नम्बर है कम्पेरिटिभली सी इक्वल टु 10 त एकदमै सानो नम्बर हो है यो चाहिँ सीले सी इक्वल टु 0.1 अझै सानो भयो है सो यो गर्दाखेरि यु क्यान सी द्याट हेर्नुहोस् त त्यो गर्दाखेरि द पोइन्ट्स आर एन्टरिङ है सो यसलाई अलिकति यहाँभित्र अलिकति यो भित्र गएको छ है यहाँनिर ओके सो यहाँनिर यो चाहिँ छ नि यो अलिकति भित्र गएको छ है सो यसरी यसलाई चाहिँ यो मार्जिन सफ्ट भएको हुनाले अब यो अझै कम गर्दा के भयो लट अफ पोइन्ट्स आर गेटिङ इन्टु है यो अझै भित्रभित्र गएको छ है भित्रभित्र गएको छ ओके सो यसरी यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सो इफ यु set the value C to be a smaller number, then the margin is soft. Right? Margin is soft. Okay.
So, okay, where's my example? Let's do an example of face recognition. Let's do face recognition using um, using this support vector classifier. Support vector classifier is here. Let's see if we can create a model for face recognition. Right? Okay. So, so there's a data set. You're a data set. So this man that is called fetch LFW, right? Which are famous people, right? Famous people go data set. Isma. So we're importing this function fetch LFW people, which is the function, right? And then we're calling this function, and then mean face per person equals 60. Right? अब यसमा यो facial images are data, okay? face को image को data set हो है जसमा कि famous people र यसमा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि every person जसको at least 60 वटा पिक्चर छ उसको मात्र लिने भने है यहाँ यहाँनिर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि we're taking only those picture of only those people right whose faces at least there are 60 faces or 60 pictures at least होइन 60 वटा पिक्चर र अब त्यसमध्ये what are okay त्यो कसको कसको पिक्चर आयो होइन जस्तै एरल शेरन है कलिन पावल डोनाल्ड रम्सफेल्ड George W. Bush, Schroeder, Koi Jimmy, and Tony Blair. Right? So these are very famous people, of course. Right? Okay, so यसमा भनेपछि यो यति यति भयो त्यसमा अरू धेरै छन् है धेरै छ तर यिनीहरू चाहिँ एटलिस्ट 60 वटा पिक्चर छ हरेकको है यहाँ भएको मध्ये सबैको देयर आर एटलिस्ट 60 पिक्चर्स है एटलिस्ट 60 पिक्चर्स छ है त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू आयो अनि त्यसपछि हाम्रो जुन डेटा छ डेटाको सेप कस्तो छ भन्दाखेरि 1277 62/47 and 1277 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा हरेक पिक्चर चाहिँ 62/47 पिक्सल्सको छ है हरेक पिक्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि every picture is कति छ भन्दाखेरि 62 pixels है 62 pixels on the row अनि 47 columns है 47 column means 62 वटा पिक्सल यो भनेपछि यो यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिक्सल भनेको इफ यु डोन्ट नो let me show you what pixel is है पिक्सल भनेको यस्तो हुन्छ पिक्सल भनेको चाहिँ यस्तो ग्रिड नै हो क्या त्यो यस्तो हुन्छ होइन जस्तै यसमा 62 वटा भयो त्यस्तै गरी यतातिर होइन 47 वटा भयो नि यो हरेक चाहिँ पिक्सल हो कि है पिक्सल त्यसमा एउटा पर्टिकुलर भ्याल्यु हुन्छ जस्तै यो एउटा पिक्सल another pixel and so on right okay so it's basically an array है यो चाहिँ के हो basically 2-dimensional array हो यो केसमा है simply array हो यो है इमेज चाहिँ के भन्छ कम्प्युटरमा इमेज भनेको just an array of numbers हो के ओके सो अनि त्यसपछि त्यस्तो पिक्चर यो चाहिँ एउटा पिक्चर भयो है हरेक पिक्चर होइन कतिवटा छ हरेक पिक्चर के छ 62/47 यसको डिमेन्सन के छ भन्दाखेरि 62 pixel/47 पिक्सल्स छ होइन एन्ड दे आर टोटल अफ कति भन्दाखेरि 1277 वटा पिक्चर्सहरू छ त्यस पिक्चर कतिवटा छ दे आर 1277 वटा है यतातिर हामीलाई 1277 मिन्स excuse me there are 1277 pictures and each picture is 62/47 है त्यो भनेको यो भनेको त्यो है 62/47 okay अब now what we can do is it's a black and white picture right? It's a black and white picture okay so let me clear this out okay अब सो हामीले अब यहाँनिर हामीले यसलाई त्यो पिक्चरहरूलाई यो let's see है as you know so for example here we're just taking a few of these pictures है यो 1277 वटा पिक्चर्स मध्ये randomly हामी we're taking so yeah we're taking a few of these pictures okay and then let's see है पिक्चर चाहिँ यस्तो छ है हरेक पिक्चरको चाहिँ 62/47 को छ है 62/47 ओके अनि यस्तै यहाँ चाहिँ रम्सफेल्ड है बुश ओके this is Riley Sharon है Ariel Sharon Colin Powell right? So these are very famous people at least in the 90s right? When I was in the US these guys were they were running the world right?
Okay, so okay, anyway, okay, now, okay, your pictures are like, can we train a classifier, right? Support vector classifier on this data, है बार्से सतहत्तर जुन पिक्चर्सहरू छ र उनीहरूको नाम पनि छ है यो पिक्चर इज द फिचर फिचर के हो यो पिक्चरमा है टार्गेट के भयो यसको नाम है ओके इट्स अल हामीसँग टार्गेट पनि छ फिचर्समा एक्स पनि छ वाइ पनि छ है so we can what we can do now is we can train a support vector classifier okay and then we'll see how well it works है यसको अहिले कतिको राम्रो काम गर्छ हेरौँ है त so the same 5-step process है step 1 import the model here it is है step 2 अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि we are using अब यो एउटा यसमा हामी पिसिए गर्छौँ पिसिए किन गर्छौँ भन्दाखेरि because this is a very high dimensional यो हरेक पिक्चर के हुन्छ 62/47 हुन्छ नि होइन भनेपछि यो चाहिँ हाई यो हाम्रो फिचर चाहिँ एकदमै हाई डिमेन्सनमा गयो है किन भन्दाखेरि हाम्रो फिचर भनेको हरेक यो होइन यो एउटा पिक्चर छ नि यसलाई हामीले के गर्छौँ त्यसलाई फ्ल्याट गर्छौँ है सो फ्ल्याट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो हुन्छ कि सो दिस इज आवर पिक्चर विच इज 62/47 को छ है अब यो हाम्रो एसबिसी जस्तो क्लासिफायरहरूले के उसले चाहिँ यो 2 डिमेन्सनल डेटा लिन सक्दैन कि उसले है यसले यसरी 2 डिमेन्सनमा फिचर मात्रै 2 डिमेन्सनमा है यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इट हेज टु बी कन्भर्टेड टु है इट हेज टु बी कन्भर्टेड टु 1 डिमेन्सनल यसलाई चाहिँ फ्ल्याटन गर्नुपर्छ है यसरी है फ्ल्याटन हुन्छ फ्ल्याटन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हरेक रो जस्तै फ्ल्याटन भनेको आई थिङ्क आई हेभ होइन shown this before जस्तै यो दुईवटा यो तिनवटा रो छ भने है फर्स्ट रो यहाँदेखि यो फर्स्ट रो भयो यो सेकेन्ड रो यो थर्ड रो एन्ड सो अन है यसलाई हामी फ्ल्याटन भन्छौँ है ओके यो फ्ल्याटन गर्दा कति हो कतिवटा पिक्सल भयो भन्दाखेरि 62 होइन 62 times 47 है almost like 3000 है more than 3000 or almost exactly so nearly 3000 nearly 3000 हुन्छ है सो भनेपछि हाम्रो फिचर चाहिँ के भयो 3000 डिमेन्सनल भयो है अलमोस्ट है हाम्रो फिचर के भयो फिचर भनेको एक्स होइन एक्स सो एक्स इज अलमोस्ट 3000 डिमेन्सनल भयो ओके र 3000 डिमेन्सनल भयो हरेक पिक्चर चाहिँ के छ त्यो चाहिँ 3000 डिमेन्सन फ्ल्याटन गर्दाखेरि तर हामीले फ्ल्याटन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 3000 डिमेन्सनल एन्ड वी डोन्ट निड द्याट मच है त्यसले चाहिँ खालि कम्पिटिसन खान्छ कि है त्यसले गर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो त्यो हाई डिमेन्सनल 3000 डिमेन्सनल अलमोस्ट 3000 डिमेन्सनल यो जुन डेटा छ त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ कम्प्रेस गरेर है पिसिए याद छ नि होइन पिसिएले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामीले पिसिए युज गरेर वी क्यान ब्रिङ इट down to very low dimension, right? Relatively lower dimension, and then we can use that for training and testing, right? Then, okay, so that's exactly what we're doing here, right? So here we need to make a pipeline. जहिले पनि हामीले यस्तो खालको छ भने यस्तो assembly line जस्तो है त्यस्तो छ भने we use pipeline है so pipeline जसले चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट गराउँछ so basically हाम्रो architecture कस्तो हुन्छ त है let me show you the architecture है त so let me clear this हाम्रो architecture कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो system architecture है so architecture कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि पहिला हामीले PCA गर्नुपर्ने भयो so we'll have PCA अनि PCA को आउटपुट चाहिँ हामीले इनपुट चाहिँ PCA मा जान्छ है x and y है which is in full dimension है x 3000 डिमेन्सनमा छ है अनि त्यो पिसिए मा जान्छ पिसिएबाट पिसिए को आउटपुट केमा जान्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ उसमा एसपिसी मा जान्छ है एसपिसी मा जान्छ डेटा ट्रेन हुन्छ अनि हियर सो दिस इज द मोडल है यो होल थिङ के हो पाइपलाइन हो है यो चाहिँ पाइपलाइन हो पाइपलाइन एन्ड विच इज द मोडल है यो दिस इज द मोडल ओके that's the pipeline and which is the model okay when we see bro we send x and y right the picture full dimension picture x and y हामी यहाँ पठाउँछौँ अनि PCA ले के गर्छ त्यो x चाहिँ कति डिमेन्सनमा छ almost like 3000 डिमेन्सनमा छ है त्यही x चाहिँ
अब कतिमा आउँछ त भन्दाखेरि we bring it down to maybe कतिमा to 150 है 150 डिमेन्सनमा है ओके सो 150 150 डिमेन्सन है 3000 डिमेन्सन सी हामीले यहाँ दिँदाखेरि के भयो एक्स र वाइ दियौँ एक्स चाहिँ 3000 डिमेन्सनमा छ त्यो फुल डिमेन्सन पिक्चरको फुल डिमेन्सनमा छ है अनि त्यसलाई हामीले पिसिएमा पठाएपछि पिसिएले के गर्छ त्यो 3000 डिमेन्सनलाई 150 डिमेन्सनमा झारिदिन्छ है अनि त्यो एक्स र वाइ हामीले फेरि एसपिसीमा दिन्छौँ अनि एसपिसीमा ट्रेन हुन्छ है ओके सो हियर्स द दिस इज द आर्किटेक्चर ओके अब लेट्स सी सो नाउ अब यही कुरा हामी कोडमा लेखौँ है त सो किन see this in code है कोडमा हेरौँ कोडमा so you are importing SPC PC अब दुईवटा both are models है by the way है SPC पनि model हो PC पनि model हो we're making a pipeline which I showed right अनि त्यसपछि यो चाहिँ okay can you tell me what this is यहाँनिर के भइरहेछ if you remember यहाँनिर हाम्रो step 5 step processमा यो चाहिँ कति कुन चाहिँ step हो यो चाहिँ कुन चाहिँ step होला This is step 2 होइन step 2 because we're instantiating see PCA and you instantiate गरेर the PCA is the class होइन and we're instantiating and here so these are the hyperparameters hyperparameter and components एउटा hyperparameter हो जसको value हामीले 50 दियौँ another hyperparameter whiten which is equal to true and random is equal to 42 random state equal to 42 है okay so step 2 step 3 is Q भन्दाखेरि and do you remember हजुर याद छ step 3 के हो याद छैन okay step 3 is data preparation है which we already have that है and step 4 याद छ step 4 के हो याद छैन are you there हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ are you there or I'm not sure hello 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 please respond तपाईले त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न I'm not sure है hello okay so let me end this call because looks like you were not there